Kingsway Language Centre presents. See if you know. Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to give you some more sentences under See if you know. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද See if you know ඔබ දන්නවාදයි බලන්න යන පාඩම යටතේ තවත් වාක්‍ය පහක් ඉදිරිපත් කරන්නයි මම ආවේ. බලමු අපි. All the expenses fell on me. සම්පූර්ණ වියදම මට දරන්න සිද්ධ වුණා. දැන් කොහෙදී හරි තැනකදී ඔබට සිද්ධ වුණා නම් ඔක්කොම වියදම් කරන්න අපි මෙහෙම කියනවා. සම්පූර්ණ වියදම මට දරන්න සිද්ධ වුණා. All the expenses fell on me. All the expenses fell on me. සම්පූර්ණ වියදම මට දරන්න සිද්ධ වුණා. All the expenses fell on me. All the expenses fell on me. All the expenses fell on me. Would you mind exchanging seats with me? ඊළඟ බලන්න. දැන් මේ වගේ එකක් බස් එකකදී වගේ තමයි අපි භාවිත කරන්නේ. බලන්න. ඔයා මේ සීට් එකට ඇවිල්ලා මට ඔතන දෙනවද? ඔයා මේ සීට් එකට ඇවිල්ලා මට ඔතන දෙනවද? Would you mind exchanging seats with me? Would you mind exchanging seats with me? Would you mind exchanging seats with me? They were married in strict privacy. ඊළඟ බලමු. ඔවුන් ඉතා රහසිගතව විවාහ වුණා. They were married in strict privacy. ඔවුන් ඉතා රහසිගතව විවාහ විය. They were married in strict privacy. 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 Don't say anything that may wound his pride. Next one. ඊළඟ බලමු. ඔහුගේ ආත්මගරුත්වයට හානි වෙන කිසි දෙයක් කියන්න එපා. ඔහුගේ ආත්මගරුත්වයට හානි වෙන කිසි දෙයක් කියන්න එපා. Don't say anything that may wound his pride. 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 He pinned his enemy against the wall. ඊළඟ බලමු. ඔහු ඔහුගේ සතුරව බිත්තියට හේතු කරගෙන තදින් අල්ලගෙන හිටියා. He pinned his enemy against the wall. ඔහු ඔහුගේ සතුරව බිත්තියට හේතු කරගෙන තදින් අල්ලගෙන හිටියා. He pinned his enemy against the wall. 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 හොඳයි. ඒ අද දවසේ වාක්‍ය. ඉතින් අපි නැවත වතාවක් See if you know වලින් හමු වෙන තුරු ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck.